രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കേസിന്റെ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. തുടർവാദത്തിനായി ആ കേസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷനോട് ഹാജരാക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ തുടർവാദം തുടരും. നാളെ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള സകല ശ്രമങ്ങളും കേക്കച്ചനും സംഘവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വന്ന് നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇനി ഇതുപോലൊരു അവസരം വീണ് കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും, രാഹുലിനെതിരെ തുടക്കം മുതൽ നിന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് VM സുധീരൻ പതുക്കെ അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, പുറത്താക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവർ ഏറ്റുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് രാഹുലിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, അവസാന ആണി അടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത്. രാഹുലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അല്ലെ രാഹുലിന് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ അറസ്റ്റ് ശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഭയന്നുള്ള ഒരു ഓട്ടമല്ല. തുടക്കം മുതൽ എടുത്ത ആ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. രാഹുലിനെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തെ വെള്ളപൂശുവാനോ ഇദ്ദേഹം ഒരു പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനോ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ആ ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, അതിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അത് വളരെ കൃത്യമായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു പരാതി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭർത്തൃമതിയായ ഒരു യുവതി ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് കാമുകനോടൊപ്പം പോവുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും അവസാനം ഗർഭിണിയാകുകയും അതിനുശേഷം ബലാത്സംഗ പരാതി കൊടുത്ത അയാളെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഇവിടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് അയാളെ തേജോവധം ചെയ്തതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഉണ്ടാക്കി അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ പലപ്പോഴും സമീപിച്ചിട്ടും ഒരു പരാതി പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും പെട്ടെന്ന് ആ ഗർഭചിത്രത്തിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടാകുകയും പരാതിയുമായി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ നാടകമാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അവരുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോയും അടക്കം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇരയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിലും ഞങ്ങൾ വാർത്ത നൽകി എന്ന വകുപ്പുകളിട്ട് എന്ന പരാതിയിന്മേൽ ആണ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കുക. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വരികയും അത് സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചർച്ചയാകുകയും ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും ദിവസം നമുക്കറിയാം, ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 116 ദിവസമായി സംഘടിതമായി ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്നും ജനമനസ്സിൽ ഇത്രയുമെല്ലാം അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടും രാഹുലിനെതിരെ രാഹുലിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുവാൻ ഇവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് രാഹുലിനൊപ്പം നിന്നത്, ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കോടതിയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതികൂലമായി വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം രാഹുൽ കുറ്റക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ഒരു നടപടി ഉണ്ടായതല്ല. ഒരു വ്യാജ പരാതി കൊടുക്കുന്നു, ആ പരാതി എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിനോ കോടതിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു സമയം ഇതല്ല. ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു, ആ പരാതിക്കാരി അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിയാണ്. ആ പരാതിക്കാരിയെ സഹായിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടമുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, സകല സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മെറ്റിക്കുലസ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഒരു പരാതി. ആ പരാതി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും പരിശോധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിന്നാൽ ആ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവർ മാസങ്ങളെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യമേ വെറും ആരോപണങ്ങൾ, ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളെ അല്ല പരാതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത തരം ഉത്സാഹം കാണിച്ച് പോലീസ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്, ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്,
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ തെളിവുകൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഹാജരാക്കി ആണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇയാൾ ഒരു ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡറാണെന്ന് വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു ബലാത്സംഗ കഥയുടെ ചമച്ച് അത് പരാതിയാക്കി FIR ഇട്ട് അതും കൂടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയായി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ഒരു വിധി പറയേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആ വിധി എങ്ങനെയും ആവാം. അതിനെ അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള സകല ശ്രമങ്ങളും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തള്ള എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് ഇയാളെ ഒരു ബലാത്സംഗ വീരനായും ഒരു ആഭാസനായും ചിത്രീകരിച്ച് വെളുപ്പിനെ മുതൽ 24 മണിക്കൂറും ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള വാർത്തകൾ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി തന്നെ സംശയിച്ചു പോകും. ഇതിനെതിരായി ഞാനൊരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് അബദ്ധമാകുമോ, ജനവികാരം എതിരാകുമോ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അവരുടെ വാർത്തകൾ, ഞങ്ങളുടെ സത്യങ്ങൾ അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 9-ാം തീയതി ഈ 13-ാം തീയതിയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എതിർസ്വരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത്. ഇവരുണ്ടാക്കിയ ആ നറേറ്റീവ് ശബരിമല കൊള്ളയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം. അതുപോലെ ആ കൃത്യസമയത്ത് ഈ കേക്കച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന നരാധമൻ ഇവനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഇതാണ് എന്ന് കരുതി ഇവർ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കി ഇട്ടുകൊടുത്തു. അത് സർക്കാർ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു വേട്ടയാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അസസ് ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു സമയം ഇതല്ല. ഈ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിലിൽ വിധി അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായാലും അത് രാഹുലിനെതിരെ ഉള്ളൊരു വിധിയെഴുത്തല്ല. കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ആ കേസിൻ്റെ ട്രയൽ നടന്ന് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പരിശോധിച്ച് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകൂ. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടു, ഇതിലും വലിയ പ്രഹസനങ്ങൾ നടന്നു, FIRകൾ വീണു, അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ വന്നു, വർഷങ്ങളോളം അന്വേഷണങ്ങൾ നീണ്ടു. അവസാനം എന്തായി? അവസാനം ആ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട വാങ്ങി. അതുപോലെ ഇവൻ്റെ ജീവനാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഈ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കത്തിച്ചു നിർത്തി ഇത്രയും ആവേശത്തോടെ കത്തിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളെ അടക്കം വേട്ടയാടുന്നത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഈ വിഷയം ആളിക്കത്തണം. ഇതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്ന, ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തിട്ടാൽ അപ്രകാരം ഒരു എതിർസ്വരം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇവൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ നിലപാടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഈ മിഷൻ 250യുടെ 51-ാം ദിവസമായ ഇന്നും എനിക്കെതിരെ FIR ഇട്ടിട്ടും ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് വരും ദിവസങ്ങൾ തെളിയിക്കും. നാളെ എന്തും സംഭവിക്കാം, അനുകൂലമാവാം, പ്രതികൂലമാവാം. ഇപ്പോൾ നാളെ രാഹുലിനെതിരെ ഇവന്മാരെല്ലാം ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇവന്മാർ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നത് നാളെ രാഹുലിന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കളി മാറുകയാണ്. അതിനെ ഒരു ഫൈനൽ വിധി എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ ജഡ്ജിമാർ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാൽ രാഹുൽ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷാവിധിയായി ഇതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുലിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി കൂടും. നാളെ തന്നെ രാഹുലിനെ ഇവന്മാർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടായിരുന്നു ശരി എന്നുള്ള ആഘോഷം തുടങ്ങും, ആക്രോശങ്ങൾ തുടങ്ങും. അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷവും ഇതിനകത്തെല്ലാം പെണ്ണുപിടിയന്മാരും ആഭാസന്മാരുമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളും തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സകല പൊള്ളത്തരങ്ങളും കൊള്ളരുതായ്മകളും മറയും. ഈ വിഷയത്തിലെല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേരും. രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേക്കച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വൃത്തികെട്ടവൻ, ആ നരാധവൻ ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് വിജയഭേരി മുഴക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പിണറായിക്ക് തുടർഭരണം ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ഇയാൾ ആരംഭിച്ച ആ ജട്ടി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ 1-ാം ഘട്ട വിജയം ഇവന്മാർ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ദുബൈയിൽ പോയി മേടിച്ച ആ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിജയം എന്ന് ഇവന്മാർ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ഇവന്മാരെ, ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരന്മാരെ, ഈ കേക്കച്ചൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങൾ ആടി പടലം പറിക്കണം. ഇവന്മാരുടെ ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. തലേ ദിവസം പോലും നോക്കുക, ഇത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തലേ ദിവസം പോലും ഇപ്രകാരം ഒരു വ്യഭിചാര കഥ മെനഞ്ഞ് അതും കേസാക്കി അതും DGPക്ക് നൽകി ഇന്ന് ഇയാളുടെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കിട്ടരുത് എന്ന തരത്തിൽ അമ്മാർ മൂവ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ആരംഭിച്ച് ഇത്രയും ദിവസം ശബ്ദിക്കാതിരുന്ന പല മാക്രികളും ഇപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികരണം വാരി വെതറി നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമല്ല. ഞങ്ങൾ മിഷൻ 250 ആരംഭിച്ച് ഏത് നിലപാടിൽ നിന്നോ അതേ നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ. കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള വ്യാജ പരാതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അറസ്റ്റ് നാടകമുണ്ടാക്കി രാഹുൽ ഈശ്വറെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഗ്യാഫില്ലറായി ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലൊരു അറസ്റ്റ് നാടകം നടത്തി ഒരു 2-3 ദിവസം ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അവർ ഇതിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ സമീപിക്കും, മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി സമീപിക്കും, സത്യാവസ്ഥകൾ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കും. അന്നേരം ഇതിലും ഇര എന്നിവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരാതിക്കാരിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ഇരയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി എന്നും പറഞ്ഞാണ് എനിക്കെതിരെയും ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ പേരോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസോ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയോ ഞങ്ങൾ വെളിവാക്കിയിട്ടില്ല. അന്നേരം ഇപ്രകാരം ഒരു വകുപ്പിട്ട് ഒരു കള്ള കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അത് കോടതിയിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ നേരിടും. ഞങ്ങളുടെ അവസാന വിജയം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിലിനായി സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ വിവരങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ മാറി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറസ്റ്റ് നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവർ അടുത്ത ആഘോഷം നടത്തുവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേക്കച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നരാധമനാണ്. ഇവൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഈ തേൻകണി, ആ തേൻകണിയുടെ തുടർച്ച നിങ്ങൾ കാണുക. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പരാതി നൽകുന്നു. ആ പരാതി എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ കോടതിക്ക് പോലും അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ ജഡ്ജിമാർ വിചാരണ നടത്തി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതൊരു അന്തിമ വിധിയായി ഇവർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അയാളെ നാളെ രാഷ്ട്രീയപരമായും വ്യക്തിപരമായും ഇല്ലാതാക്കും. പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരും. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ജനങ്ങളെങ്കിലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവണം. എത്ര സംഘടിതമായാണ്, എത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം വല്ലത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് സമർത്ഥമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ഏറ്റവും ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇവരുടെ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരോടൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെയേറെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ മുന്നിട്ട് പോവുകയാണ്. പല നാടകങ്ങളും സംഭവിക്കാം, അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കാം, എന്തും സംഭവിക്കാം. അതിനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സത്യം വിജയിക്കും. സത്യമേ വിജയിക്കൂ. സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്. ആ സത്യം തെളിയും. ഈ അവസരത്തിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശമായാണ് അയച്ചത്. വീഡിയോ എടുക്കുവാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നിലവിലത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നു, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആ സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി. ഇതിലൊന്നും തളരുകയോ ഇതിലും വലിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും തളരുകയോ തകരുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഉറച്ച നിലപാടുമായി തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. സത്യം വിജയിക്കും. നാളെ രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ, രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണ്. കാരണം ഒന്ന് ഓർക്കുക, എത്ര പേര് അവൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി, അവൻ്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഏക പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മാത്രമാണ്. ഓർക്കുക, എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഒരു ഭർത്തൃമതിയായ ഒരു യുവതി സമീപിക്കുന്നു, പ്രണയിക്കുന്നു, ഇയാളോടൊപ്പം പോകുന്നു, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു, അവസാനം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു, അവർ സ്വമേധയാ ഗർഭചിത്രം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവന്മാരുടെ, ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാരുടെ, ഈ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവിയായി മാറുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ബന്ധം ഒരു റേപ്പായി മാറുന്നു. അയാൾക്കെതിരെ അയാളെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ നടത്തിയ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ അടക്കം വെളിവിട്ട് അയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നതിനേക്കാളും മൃഗീയമായി നശിപ്പിച്ചു, നാറ്റി. എങ്കിൽ പോലും ഈ 116 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അയാൾ അതിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. വിജയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവനെ അടിപടലം പറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവസാന വജ്രായുധം എന്ന രീതിയിൽ സംഘടിതമായി എല്ലാവന്മാരോട് ചേർന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓർക്കുക, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് കേസ് ചാർത്തി കൊടുത്താൽ ഏതവനെയും നശിപ്പിക്കാമെന്നതിൻ്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഇതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരിക്കുന്നവൻ പോലും പ്രതികളായി മാറുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു പരാതിക്കാരി ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് ഇരയുടെ പരിവേഷവും അതിജീവിതയുടെ പരിരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നു. ഇരയും അതിജീവിതയും ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, ആർക്കെതിരെയും പരാതി കൊടുക്കാം, ആരെയും ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഈ പരാതികൾ. ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആകെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയാണ്. ജുഡീഷ്യറി ആ വിവേചന ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ട നാടകങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ വിവേചന ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു, ഇതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ്, റിയലി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്, ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പോലീസിന്റെ നിവൃത്തികെട്ട ഗതികെട്ട പോലീസുകാർ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വകുപ്പുകൾ ഇടുകയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത വകുപ്പുകൾ ഇടുകയും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ തിരക്കഥയനുസരിച്ച് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കി അത് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് വളരെ ജുഡീഷ്യസായി അത് പരിശോധിക്കുകയും അത് അവരുടെ ആ വിവേചന ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇരയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കൂ. അതല്ല എങ്കിൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരു വിധി പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായാൽ ഇവിടെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മനസ്സ് കാണാതെ പോകരുത്. നീതിപീഠത്തിന് നേരെ ഷൂസേർ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ നീതി അത് പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും കോടികളുടെ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീതി നിഷേധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പകല് പോലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും സത്യം അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ, ഒരു നീതി ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ആ ജുഡീഷ്യറിയോടുള്ള ആ സമീപനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് കരുതും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. എന്തു തന്നെ വന്നാലും ആ പ്രതീക്ഷയോടെ സത്യം ജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. മിഷൻ 250യുടെ ഈ 51ാം ദിവസവും ആ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. യാതൊരു അതിനകത്ത് ഒരു വിഷമമോ ഒരു രണ്ട് ചിന്തയോ ഇല്ല. വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്ന ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. രാഹുലിന് ഇനി രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ തോമസ്.
അദ്ദേഹം USA-യിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പൊറോട്ട നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. Warm greetings to all i2inews viewers. Especially this message is meant to direct to Honorable Rahul ji and also Mallikarjun Kharge. I today speak to you with a deep respect. I share the following message through i2i news channel because the situation in Kerala cannot wait. In fact, I love my state, I love my country. I strongly desire to see the Congress party return to power in Kerala. But unfortunately, I need to say, in the light of recent events, I must say truthfully that if this situation continues in Kerala, the Congress party may lose the coming assembly election. Dear leaders, let me share the context. 4 months ago, a girl came before the media. She was known to be just like the daughter of V.D. Sadishan. She raised a few statements and allegations indirectly pointed towards Rahul Mankootathil, who was the president for the Youth Congress. In fact, he is a bright young leader with charisma and courage. We all know that he led Youth Congress with energy. He fought corruption. He stood up for the party again and again. And he was a strong voice in the media to defend Congress. Now we see there is nobody in the media to defend Congress, especially a few men coming and they're helpless. As a matter of fact, Rahul Mankootathil inspired many youngsters in Kerala. He has the power to draw people towards him. For our shocking, when the allegation came on the very same day, Mr. V.D. Sadishan stepped in front of the cameras. Instead of waiting for truth to come out, he rushed to take action. We know he pushed Rahul Mankootathil to resign from the Youth Congress president post. Soon after, he said he absolutely believed the allegation and suspended him from the Congress party the next day. All this happened without giving him enough time to prove his stand or checking the facts. Without patience and without fairness, V.D. Sadishan stood against Rahul Mankootathil. Meanwhile, in this same time, a private audio between Rahul Mankootathil and a girl he once loved appeared in the online news medias, especially in Reporter channel. It belonged to his personal life, a private life. In fact, police found the girl in their investigation and asked her if she had any complaint. She clearly said no. In spite of this, the chief minister used the issue as a political weapon. A crime branch team went house to house trying to find complaints. They were going everywhere asking, is there anybody have complaints? Is there anyone to register complaint? They could not find anybody for 3 months. In this particular situation, because of these two contexts, it affected the life and the peace of Rahul Mankootathil. He went inside his home, locked his door, and he was silent. And I heard he even was thinking to commit suicide. And several days he was inside his home without eating, drinking, or talking to public media. Slowly, he started to get back to his power and went back to his constituency. Honorable Rahul ji and Kharge ji, if you look into the news in Kerala, we can see the LDF and including the UDF, most of the news channels attacking
Rahul Mankootathil. Only one news channel or couple of others, few YouTube channels like i2inews. i2inews, in fact, from several weeks they stand with Rahul Mankootathil only because they understood that certain leaders wanted to silence a rising youth leader. Especially, they also came to know that VD Sadishan is behind all this what's happening against Rahul Mankootathil. Perhaps maybe these leaders who are attacking Rahul Mankootathil threatened by his popularity. Perhaps they worried about his future influence because he's a rising leader. Whatever the reason, the attack was not natural. It was a planned attack. But if we watch closely the YouTube and Facebook, we see millions of people, many are supporting Rahul Mankootathil. And it includes the film stars, the advocates, and many online media supporting Rahul Mankootathil, including me, not to justify mistakes, but to protect his right to personal freedom. The law of India, we know, that allows the adults to have relationships. It's not a crime. But everything immediately changed last week. The same girl who was in the audio went to the Chief Minister's office and filed a formal complaint. It is now in the court. In my opinion, let the court decide, because we all honor the law. But the reaction from some Congress leaders was really, really shocking when this case was filed. The first one to appear in front of media and attack Rahul Mankootathil was Raj Mohan Unithan, the MP from Kasaragod. He came in front of the media and he attacked Rahul Mankootathil with harsh and cruel words. He even dragged K. Sudhakaran, our former KPCC president, into his attacks. He publicly attacked K. Sudhakaran, who is also the working president of Congress Party. This is not moral, this is not ethical, and this is not Congress culture. This is not an example. But Rajmohan Unithan seems to forget his own history. In 2008, he was caught with another woman and he was handed to police by the public. At that time, such matters were treated as offense. Today, in fact, the law has changed. Yet, Unithan feels free to insult another man for a personal matter. And we like to know from where Unithan got this freedom and permission to attack a former young, charismatic youth leader who fought for the Congress Party. And also, again, he threatened that he will come again in front of the media and reveal all the complaints and everything against Rahul Mankootathil, which is unfair. Then the second one was K. Muralidharan. He also stepped in. He spoke about Rahul Mankootathil as if he were already guilty. But unfortunately, Muralidharan himself, he forgot he himself once left Congress. And he left Congress and went to LDF begging them for a membership. They denied him. Then he formed his own party with his father, Honorable K. Karnagaran, Dick. That time he insulted the Honorable Sonia Gandhi ji using bad words.
And he called the Honorable Ahmad Patel, he called Aluminium Patel. And he also was accused of misusing KPCC office rooms. In fact, Rajmohan Unnithan himself once accused Muralidharan of meeting women workers behind closed doors. And Rajmohan Unnithan also said if Muralidharan was a lady, he would have been the worst prostitute in Kerala. This is what Mr. Unnithan said. Now these both leaders, Unnithan and Muralidharan, they stand together time to time, then they attack Rahul Mankootathil. Their attacks do not look honesty. This is not a good example, honorable leaders. They look like coordinated and someone is behind them. They reflect jealousy, insecurity, and a desire to destroy a rising leader like Rahul Mankootathil. And there are many media believe that it is clear that these actions are guided by V.D. Sadishan. When we look back to history, he has a record of targeting his own people, especially shining stars. He once attacked Honorable Uman Chandi and he called the government a corrupted government. And V.D. Sadishan fought strongly to push K. Sudhakaran out of the leadership. It's very visible. In fact, as a result, we lost the powerful and respected leader like K. Sudhakaran. We received a new KPCC president, Sunny Joseph, who is a good man, but he could not fit that position. That decision, in fact, weakened the Congress party in Kerala. Honorable leaders watched the videos in the past. Mr. V.D. Sadishan attacked Uman Chandi, the so-called good man, and he attacked in the past. And we see him coming in front of media and accused Uman Chandi of corruption. That lie damaged a great leader. He had a sleepless night. It shook his family and weakened the Congress party. That false attack helped bring down a good government. Now the same pattern is repeating. Is V.D. Sadishan paved way for Pinarayi to come to power and Uman Chandi lost the chance to continue his government? Sadly, I and many thousands are saying, or has to say, Kerala today has the weakest opposition leader in its recent history. Many believe V.D. Sadishan works like a silent partner of the chief minister. In fact, in addition, he enjoys many privileges as opposition leader and maybe perhaps wants to keep that. He does not lead any protest. We don't see that. He does not expose corruption strongly. He does not inspire the youth. He cannot attract a crowd towards him. He cannot unite communities. Many communities are against V.D. Sadishan. Vallapalli Nadeshan, in fact, he said, V.D. Sadishan is a blessing to Pinarayi Vijayan, the LDF government. That's a good observation because if we project V.D. Sadishan and Vallapalli Nadeshan says, that's a turning point for Pinarayi to come back to power. Instead of fighting LDF, V.D. Sadishan fighting Rahul Mankootathil, K. Sudhakaran, Uman Chandi, and the promising leaders. This is deeply disappointing, honorable leaders. And another leader who joined in insulting Rahul Mankootathil in this crisis is Ramesh Chennithala, the weakest leader in the history. He cannot be like Uman Chandi, he cannot be A.K. Antony, he cannot be K. Karunagaran.
And he enjoyed from his young age, he enjoyed a lot of positions. He was in the positions. Now is his time to give chance to others and form a second generation and go behind the screen. Instead, he's playing dirty politics, honorable leaders. He cannot bring any change to the Kerala politics. Kindly send him to Maharashtra or somewhere in the national leadership and do not allow him to spoil the Kerala politics, and he cannot be an inspiration to the mass in Kerala. I say this after talking to many people, NRIs and prominent leaders in Kerala, and there are many people in my family honestly working for Congress party. They are not MLAs, they are not MPs, they are not there for position, but they love Congress party. They love community and they love Congress. So after interacting and listening to thousands of videos, I'm just sharing my thought with you, honorable leaders. In fact, another man is K.C. Venugopal. He's a good man, but he should not guide Kerala. He cannot bring the people in Kerala under one umbrella. After he became general secretary, the Congress party, lost in many states, including Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar. He failed to assign the right candidates in Bihar. He failed to interact with the promising leaders, and many leaders, in fact, left Congress party. And he failed in addressing the daily needs of the people in Bihar. And also, we don't have a strong leader in Bihar, although the election commission did their part. But K.C. Venugopal was in Kerala during the election time in Bihar. That's very unfortunate. Now think about why these leaders attacking Rahul Mankootathil. There's a complaint, and it came to the attention of the court. Let the court make its decision. Until then, the leaders has to be silent and look into the LDF, many MLAs, and the UDF. There are few MLAs. There are allegations against them. The cases, FIRs, complaint filed, and some of them facing the trial. Still, they did not resign from the MLA positions. Or should I say more? K.C. Venugopal also faced the allegation from the solar case victim, and he had to face the CBI inquiry. And many leaders around the world, including some of the US presidents, I'm not mentioning any name, and many leaders around the world, they faced allegations and the complaint were registered. But until the court make a verdict, we need to keep silent and watch what's going on. As I said, there are many MLAs in Kerala with serious cases. Some have criminal cases. Some even have gone to jail. I don't like to mention the name. And for others, cases are still in court. Leaders from both parties continue in their roles because law has not yet convicted them. How can Congress punish Rahul Mankootathil before the court even hears the matter? That's the question today I'm asking to the public and to the leaders. In fact, law must be equal for all. That's my logical argument. Now I bring an example. The Honorable Supreme Court, the highest honorable court in India, has said that when two adults have a relationship and later they break up, such matters cannot become a rape case unless clear violence is proven in the court. This principle must guide us. Honorable Rahulji and Khargeji, my humble request representing the NRIs and the one loving Congress party.
Please take control. Control these leaders, please. Please stop Mr. Raj Mahanunithan and K. Muralidharan from attacking Rahul Mankootathil. Tell them to fight corruption. Tell them to fight the ruling party, LDF, not their own youth. Once they spent their life for the Congress party and they went to jail. They struggled and suffered for the Congress party. That they spend their life for the Congress party is not a good message that we are giving to the millions of followers Congress party. In addition, ask these leaders, ask them to uphold dignity and wait for the truth. Rahul Mankootathil may have made mistake. That's my assumption. He may have made mistakes. Every human being makes mistake, including Unnithan did several mistakes. K. Muralidharan did mistake. Ramesh Chennithal also had allegations against him. Every human being makes mistakes. If anybody has no mistake, let them take the stone and throw. But Rahul Mankootathil is not a criminal. No. He is a promising leader that the society uphold and respect. He is a young man, deserves justice. He deserves support from us. Until the court makes a decision, we need to support him emotionally. And that's my humble request to you, please. And that will help Rahul Mankootathil. That will also help the Congress party. And my central point and argument and thesis is this current context is developed by an hidden agenda led by V.D. Sadishan, using a girl who called him as her own father and he calls her as own daughter. That was the beginning point. Then it slowly went to the media and developed. Now the current issue is Rahul Mankootathil, nothing else. And the LDF is rejoicing this situation. And the Sabarimala so-called gold corruption is nowhere in the picture just because of V.D. Sadishan. And honorable leaders, please understand this situation. In this context, if Congress wants to win Kerala, not in the election in December, but in the upcoming election next year, if Congress wants to win the Kerala Legislative Assembly election, we need a strong and trusted leadership team. Not V.D. Sadishan. We need to bring leaders like Adur Prakash, Shafi Porambal, Benny Behanan, M.M. Hassan, K. Sudhakaran, Shashi Tharoor, etc., you name it. But please sideline these so-called leaders I mentioned a while ago, and they will spoil the Congress party. And I would humbly request you conduct a survey and ask the public, whom do they like, whom do they vote, and you can hardly see the name of these people in the list. What I am talking is not for me, but for Congress, our community, and for our Kerala. If you leaders, if you fail to act now, unfortunately, sadly, I would say Kerala will see Pinarayi Vijayan government 3.0. You will see them coming back to power. And that will make V.D. Sadishan very happy, because he knows if Congress come back to power, he cannot be the chief minister. But if Pinarayi Vijayan come back to power, he can be the opposition leader. That will give him a lot of comfort, a lot of privileges, a lot of respect. That's what he's looking for. That will be a major disaster for the community, for the people in Kerala, and for Congress. And Congress will never ever come back to power again.
Honorable Rahulji, I told you before in my personal correspondence with you, I have no personal interest. I only have my love towards Congress Party and for Kerala. I'm not in Kerala, I'm sitting in the other end of the world. But I grew up in a home that deeply loved this great party, including the Nehru family. And I have seen my parents and my grandparents supported Congress Party with passion. And some of them even voluntarily working for Congress Party without for money or power. No. But their passion was to serve the people and community. I still remember my mother crying when Rahulji, your grandmother, Honorable Indira Gandhi ji, was shot in 1984. And I asked my mother, why are you crying? And she said, Indira Gandhi died. I did not know who is Indira Gandhi. And I asked her, is she our family member? And she told me, no, she is the honorable, she is the great leader, and she was the Prime Minister of India. I could not grasp everything, but my mother was very shocked. No TV those days, but she was listening the news through the radio. I say, have a heart for the Congress Party. Please do something in Kerala. And I speak today without fear. I speak from my heart. I speak with honesty. And Rahulji, I speak after talking to many NRIs and after closely watching the news in Kerala and in India and observing what's going on in Kerala. In order to strengthen the Congress Party, this truth must be heard. Finally, I share and conclude this message from my heart with love for Congress Party, love for Kerala, and complete hope in your leadership. Thank you, Rahulji, and thank you all listeners. Best wishes. i2inews, an eye for truth. i2inews സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.